The 10,075th meeting of the Security Council is called to order. The provisional agenda for this meeting is the situation concerning the Democratic Republic of the Congo. The agenda is adopted. In accordance with Rule 37 of the Council's Provisional Rules of Procedure, I invite the representative of the Democratic Republic of the Congo to participate in this meeting. It is so decided. The Security Council will now begin its consideration of item 2 of the agenda. I wish to draw the attention of the Council members to document S/2025/779, the report of the Secretary General on the United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo. Members of the Council have before them document S/2025/824, the text of a draft resolution submitted by France. The Council is ready to proceed to the vote on the draft resolution before it. I now give the floor to those members of the Council who wish to make statements before the vote. I give the floor to the representative of France. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, permettez-moi tout d'abord de rendre hommage à l'action déterminée de Madame Bintou Keïta à la tête de la MONUSCO pendant près de 6 ans. Je souhaiterais également remercier l'ensemble des membres du Conseil pour leur implication résolue dans le cadre de cette négociation. Comme à son habitude, la France s'est efforcée de tenir compte des positions de l'ensemble des membres du Conseil pour obtenir un produit de consensus. Ce Conseil a été amené à négocier ce procédé de résolution dans des conditions inhabituelles. Vendredi dernier encore, nous nous réunissions alors même que le M23 poursuivait son offensive dans le sud Kivu, après avoir conquis Uvira, avec le soutien des forces rwandaises de défense. Cette situation a naturellement eu un impact sur le cours des négociations. Monsieur le Président, le projet de résolution qui sera soumis au vote vise à inscrire la MONUSCO en première ligne dans le soutien aux efforts de paix, ceux de l'Union africaine et de la médiation du Togo, ceux des organisations sous-régionales et de leurs facilitateurs, et, enfin, bien sûr, ceux des États-Unis et du Qatar. S'agissant de la vérification du cessez-le-feu, le projet adopte une approche séquencée. La MONUSCO est autorisée dès maintenant à soutenir la mise en œuvre d'un cessez-le-feu permanent, notamment en appui au mécanisme agréé par les parties à Doha et à sa composante régionale. Dans quelques mois, ce Conseil aura l'occasion de se prononcer de nouveau sur les modalités de cette application. Il le fera sur le fondement de propositions du secrétaire général et de l'évolution de la situation sur le terrain. Cette approche reflète une volonté de compromis entre les diverses positions exprimées lors de la négociation dans un esprit de responsabilité. Enfin, le texte rappelle que les restrictions à la liberté de mouvement de la MONUSCO et à l'exercice de son mandat sont inacceptables. Ce Conseil devra se montrer prêt à agir si ces restrictions venaient à se poursuivre. Monsieur le Président, le vote d'aujourd'hui représente une page importante pour la MONUSCO qui ne pourra porter ses fruits qu'en fonction de progrès concrets sur le terrain. Face à la gravité et à l'urgence de la situation et à l'instar de cette résolution, la France appelle l'ensemble des parties à honorer leurs engagements en vue d'une paix durable dans l'Est de la RDC et dans la région du Grand Lac, dans le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Je vous remercie. I thank the representative of France for the statement. I shall put the draft resolution to the vote now. Will those in favor of the draft resolution contained in document S/2025/824, please raise their hand. The result of the voting is as follows. The draft resolution received 15 votes in favor.
The draft resolution has been adopted unanimously as Resolution 2808. I now give the floor to those Council members who wish to make statements after the vote. I give the floor to the representative of China. Monsieur le Président, le Conseil de sécurité vient d'adopter la résolution 2808 renouvelant le mandat de la MONUSCO pour 1 an. La Chine a voté pour et reconnaît les efforts des porte-plumes pour dégager un consensus entre toutes les parties. La MONUSCO est menée par l'ONU et met en œuvre le mandat confié par le Conseil de sécurité. Nous appuyons la MONUSCO qui doit pouvoir jouer son rôle d'appui au processus de paix dans l'est de la RDC. Cependant, aucun pays, en raison d'intérêts égoïste, ne devrait adapter la MONUSCO à son propre programme politique. Le Conseil de sécurité doit préserver l'indépendance, la neutralité et l'autorité de la MONUSCO et respecter les principes fondamentaux régissant le maintien de la paix. Ce n'est que comme cela que la MONUSCO pourra obtenir la confiance et le soutien de tous les États membres. La résolution prie le secrétaire général de formuler des propositions pour que la MONUSCO puisse appuyer la mise en œuvre du cessez-le-feu. Nous comptons que le secrétaire général tiendra pleinement compte de la situation réelle du cessez-le-feu sur le terrain et des capacités de la MONUSCO et précisera le rôle et les obligations de la MONUSCO. Les propositions doivent être efficaces, réalistes et alignées sur l'esprit de l'ONU 80. Monsieur le Président, récemment, la situation dans l'est de la RDC s'est gravement détériorée en 2000. Le M23 a attaqué, occupé Ouvira, ce qui est préoccupé. Nous exhortons le M23 à respecter les dispositions de la résolution 2808, de se retirer immédiatement d'Ouvira et d'autres villes, de cesser toutes les opérations militaires et toute expansion et de s'abstenir d'avancer dans les provinces, notamment du Tanganyika. Il faut que l'on promeuve un cessez-le-feu rapide sur le terrain. Le mandat de la MONUSCO devrait être adapté en fonction de l'évolution de la situation sur le terrain pour éviter des retombées du conflit, maintenir la paix et la stabilité dans l'est de la RDC et de l'ensemble de la région. Nous appuyons pleinement les efforts de la RDC visant à préserver la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale du pays. Et appuyons les efforts de la RDC pour rétablir la gouvernance et l'autorité dans l'est de la RDC dans les plus brefs délais. Tous les pays extérieurs de la région devraient rester profondément attachés à la paix dans l'est de la RDC, cesser de profiter de la situation et de rechercher des ressources économiques et autres intérêts égoïstes. Nous appuyons pleinement la MONUSCO dans l'exercice de ses fonctions. Nous appuyons l'envoyé spécial par la région des Grands Lacs du secrétaire général qui participe à des efforts de médiation et nous sommes prêts à travailler avec toutes les parties afin de contribuer davantage à la paix et la stabilité dans les de la RDC. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie le représentant de la Chine de sa déclaration et donne la parole à la Fédération de Russie. Monsieur le Président, la Fédération de Russie a voté pour le projet de résolution préparé par la France visant à proroger le mandat de la mission de l'ONU pour la stabilisation en RDC. Ce document, fruit de compromis douloureux à l'issue de plusieurs jours de discussion, énonce les principales tâches et orientations qui prévoient une trajectoire qui permettra à la mission de revenir à la pleine application de son mandat et à jouer un rôle de premier plan en vue de régler le conflit dans l'est de la RDC. En particulier, il s'agit d'une participation à la surveillance d'un éventuel cessez-le-feu qui devrait voir le jour, conformément à la résolution 2773 du Conseil, et dans le cadre d'obligations mutuelles des parties dans les accords de Doha et de Washington. Nous attendons du secrétariat qu'il fournisse des explications fournies quant aux modalités concrètes de participation de la mission, aux mécanismes de Doha de surveillance et de vérification du cessez-le-feu, et cela avant le 1er mars de 2026. Nous souhaiterions souligner également que, conformément à la résolution qui vient d'être adoptée, la décision du Conseil de sécurité d'envoyer des casques bleus au Sud Kivu à ces fins ne pourra être prise qu'après notification écrite à la direction de la mission quant au fait que la situation dans cette province le permet.
Aujourd'hui, hélas, l'évolution de la situation sur le terrain ne fait que démontrer que les belligérants ne pensent qu'ils ne peuvent régler le conflit que par des moyens militaires. Nous sommes convaincus qu'ils se trompent éminemment. De surcroît, l'intensification des hostilités à la frontière avec le Burundi ne font que renforcer les risques pour ces différentes parties. Nous appelons les parties à faire taire les armes, à honorer leurs obligations, les dispositions de la résolution 2773, dans laquelle sont énoncés les principaux éléments d'un règlement de ce conflit sanglant, ce pour le bien de millions de citoyens de la RDC et d'habitants d'autres pays de la région. Le Conseil de sécurité s'est prononcé sur la question en chargeant la mission d'apporter sa contribution si tous ces éléments sont mis en œuvre. Merci de votre attention. I thank the representative of the Russian Federation for the statement, and I give the floor to the representative of the United States. Thank you. The United States is pleased to vote to renew this critical mission for another year, and we thank France for leading the negotiations. We are pleased to have this peacekeeping mission strategically placed to assist in President Trump's ongoing efforts to chart a path for peace in the region. Unfortunately, negotiations to renew the MONUSCO mandate were yet again disrupted by Rwandan and M23 efforts to sabotage a viable peace process. In negotiations, we considered further changes to the mandate to facilitate the implementation of the Doha framework. Sadly, M23's advance on Uvira, supported by the Rwandan Defense Forces and contrary to M23's obligations under the Doha framework, made these changes impossible. M23's commitment to withdraw from Uvira, the city, is not sufficient. M23 must immediately withdraw at least 75 kilometers from Uvira and return to compliance with all of its obligations undertaken in the framework agreement. We strongly condemn M23's advance on Uvira and beyond, as well as Rwanda's continued support for M23 in violation of its obligations under the Washington Accords. The United States remains firmly committed to the Washington Accords and their promise of peace and prosperity for Eastern DRC, as well as supporting the efforts of the Doha process. We expect full adherence by the parties to both agreements. If M23 and Rwanda choose to abide by their obligations, MONUSCO is able, through this mandate, to support the implementation of both processes. The mission stands ready to provide critical logistical support to the mechanism agreed by M23 and DRC for monitoring and verifying a ceasefire. This new mandate also bolsters MONUSCO's ongoing demobilization and repatriation of FDLR members, ensuring it can be as effective as possible. We urge the DRC government to do more to support these efforts and to immediately cut any ties with the FDLR. We should be very clear. While MONUSCO is a key enabler, the responsibility to fulfill these commitments rests solely with the parties. If the parties fulfill their obligations, there is much more that MONUSCO could do, including by supporting resumed flows of humanitarian assistance that local populations desperately need, potentially serving as an interpositional force to prevent ceasefire violations between the parties and other critical tasks. We look forward to reviewing progress towards implementation in March and assessing the need for additional roles for MONUSCO at that time. Thank you. I thank the representative of the United States for the statement, and I give the floor to the representative of Pakistan. Thank you, Mr. President. Pakistan voted in favor of the resolution renewing the mandate of the United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of Congo. This has been a particularly difficult mandate renewal, being the first since the takeover of significant areas in eastern DRC by the M23. In this context, Pakistan appreciates the flexible and constructive approach of the French delegation, which facilitated the Council to bridge differences and arrive at a text that preserved unity. Pakistan underscores that the effective implementation of this resolution must be ensured by the parties.
particularly the implementation of the ceasefire. We urge the M23 to immediately halt its advances and to fully abide by the commitments under the Doha framework and the Washington Agreement. The mission must be allowed to operate freely and safely in carrying out the mandate entrusted to it by this Council. Further restrictions on MONUSCO obstructing performance of its mandate should lead to strict measures by the Council on M23 and its supporters. This resolution represents a continuation of Resolution 2773, whose full implementation remains indispensable for peace in Eastern DRC. Pakistan pays tribute to the dedication, professionalism, and sacrifices of MONUSCO personnel, including those who lost their lives in the line of duty. Their service embodies the highest ideals of the United Nations. Ensuring their safety, security, and operational effectiveness must remain a collective responsibility of this Council. Pakistan will continue to support MONUSCO in the fulfillment of its mandate. I thank you. I thank the representative of Pakistan for the statement, and I give the floor to the representative of Sierra Leone. Thank you, Mr. President. Mr. President, I have the honor to deliver this explanation of vote on behalf of the A3+ members, namely Algeria, Guyana, Somalia, and my own country, Sierra Leone. We extend our appreciation to the delegation of France for facilitating the negotiations of this resolution. Throughout the process, the A3+ engaged constructively and in good faith, clearly articulating our concerns and remaining fully committed to meaningful dialogue. We know that some of our concerns were not reflected in the text. We, however, welcome the adoption of Resolution 2808 and express our gratitude to the Council's continued attention and support for the people of the Democratic Republic of the Congo. We voted in favor of this resolution in the spirit of compromise and in recognition of the incremental progress achieved since the M23 AFC renewed offensive against Congolese people earlier this month. Mr. President, this year has been particularly harrowing for the people of Eastern Congo, whose suffering has persisted for far too long. This is also true for the men and women serving courageously under the United Nations flag, who continue to carry out their duties in extremely challenging circumstances. The resolution just adopted rightly underscores the Council's grave concern over the rapidly deteriorating security and humanitarian situation in Eastern DRC, driven by the ongoing and violent offensive of the M23 AFC, as well as the ADF, CODECO, CRP, and other armed groups. The A3+ strongly condemns the continued attack by the M23 AFC against the Congolese population and unequivocally calls on the group to immediately cease its territorial expansion in North and South Kivu. We further call on the M23 AFC to relinquish all territory under its control and to dismantle all parallel administrations. The scale of displacement, loss of life, and destruction of livelihoods underscore the urgency of decisive and collective engagement by this Council. Mr. President, while today we have once again renewed the mandate of MONUSCO, and while regional diplomatic initiatives and international efforts, including those emanating from Washington and Doha, continue, the Council must confront a sobering reality. These efforts are still to translate to peace on the ground and achieve the end to a conflict that has devastated Congolese communities for more than 3 decades. The persistence of this war behoves us to consider the factors that continue to enable it and should force us to take more decisive actions to address those within the Council's remit. In conclusion, Mr. President, as the regional representatives on this Council, the A3+ reaffirms its unwavering commitment to supporting all genuine efforts aimed at restoring peace, security, territorial integrity, and stability in the Democratic Republic of the Congo, in full respect of regional leadership and the aspirations of the people of Congo. Thank you. I thank the representative of Sierra Leone for the statement. There are no more names inscribed on the list of speakers. The meeting is adjourned.